президентский полк в честь вступления в должность президента Российской Федерации построен. Но мы ведь тоже виноваты в том, что сейчас происходит. Мы там, условно говоря, уйдя в хотя бы кухонную, но оппозицию, но мы же виноваты в том, что сейчас происходит. И не только потому, что мы поверили, что Владимир Владимирович Путин хороший, а потому что мы сами все это делали. Since his first election as president of Russia in the year 2000, Vladimir Putin has become the most popular politician in the country. And he's also Russia's first celebrity president. Сейчас события, дорогие мои, можно встать и начать обалдировать, потому что данной композиции я еще не слышал, но это нечто. Это он мужчина, к которому нужно стремиться каждому мужчине, каждому существу мужского пола, скажем так. The story of how this obscure former lieutenant colonel of the KGB became president goes to the heart of what democracy means in Russia. The lessons Vladimir Putin learned on his way to the top are the ones he puts into practice today. Putin's story begins with an enormous case of corruption, literally at the center of Russian power, in the very fabric of the Kremlin buildings. 150 лет никто не делал Большой Кремлевский дворец. Это Александровский зал, Андреевский зал, Георгиевский зал, система аванзалов, хладоцентр, теплоцен, ресторанный комплекс, система связи Кремля. Работало 150 фирм, в том числе 48 иностранных. У нас был свой авиаотряд, у нас был свой таможенный терминал, свой отряд был 32 самолета Ил-76. Kremlin property chief Pavel Borodin had signed contracts with foreign firms worth billions. The money was transferred through Swiss banks. In 1998, the Swiss authorities noted irregularities in certain transactions. The Swiss federal prosecutor, Carla Del Ponte, suggested to her Russian counterpart that he open a judicial inquiry. Il était fermement convaincu qu'il aurait pu faire cette enquête et que c'était indispensable de faire cette enquête. Я и получил эту информацию в том пакете, который я его положил на стол, и так еще даже подумал, думаю, стоит ли вскрывать или нет, как вот сердце чувствовало, что, значит, все это плохо кончится для меня лично. Despite these fears, prosecutor Skuratov did open an inquiry. He soon suspected a huge money laundering operation hidden behind the Kremlin's golden doors. Pavel Borodin and his team had profited from their close links with the presidency to inflate the cost of the work. This allowed them to sign contracts for several times the real price and to pocket the difference. One of Borodin's privileged partners in this scheme was a Swiss company called Mabitex, with whom he signed a contract for $350 million for interior decoration. Могу вам сказать, что я потом в Лугано видел объявление, что дверь, Mabitex, что дверь, которая у нас стоит 1500 франков, в Кремле стоит $12 000. Дверь, одна дверь. The scandal threatened to engulf even the president of Russia, Boris Yeltsin. By the end of the 1990s, Yeltsin was gravely ill and barely able to govern. So ill that on the eve of a summit meeting with President Clinton, the CIA didn't even know if he was alive. I first heard about this from and the question was there anybody to go and meet? This was, needless to say, for President Clinton, an unwelcome prospect to arrive and have a vegetable there. And there was serious consideration given by the administration to canceling the trip because
with all of his own political problems, President Clinton did not want to look as though he was tethering himself to a corpse. The CIA was wrong. But Yeltsin's infirmity meant that power in Moscow was in the hands of an elite group of close advisors, dubbed the family by the Kremlin press pool. Все зависело от того, кто в какой момент просветлений физиологических или там, психологических или психических дойдет до уха Бориса Николаевича Ельцина. Поэтому власти была семьей. Близкими для президента были ровно те люди, кто оказывался физиологически близким. Тот, кто мог стоять рядом с уткой, извиняюсь, медицинской. Друзья семьи, те люди, которые кормили их в финансовом смысле, становились, естественно, самыми приближенными, самыми влиятельными олигархами в стране. The family, a sort of unofficial politburo assembled around Yeltsin, included his daughter Tatyana, her future husband Yumashev, the businessmen Boris Berezovsky and Roman Abramovich. When the family took notice of Vladimir Putin, Russia was changed forever. In the autumn of 1998, a tight circle of Kremlin insiders, the family, was searching for a new prime minister for Yeltsin to appoint. They knew it was more than just finding a new head of government. They were looking for Yeltsin's successor. The Russian constitution makes the prime minister next in line after the president. And even if Yeltsin served out his term, there were less than 2 years to the next presidential elections. The prime minister's post was the perfect launchpad. Человек садится в это кресло, неважно какой он, неважно каких взглядов он придерживается. Электорат, население вот так оценивает его шансы, да, быть правителем. Да? И в данном случае кресло премьера нам удалось совершенно точно вычислить, сколько оно стоит, да, в смысле электоральном. Оно стоит от 20 до 40%. All the candidates proposed by the family were rejected by parliament. Yeltsin finally had to accept Yevgeny Primakov as prime minister. This former foreign minister and ex-chief of the intelligence services was close to the communist majority in parliament. Его скорее рассматривали как человека, который всех устраивает. Как человека, которого знал Ельцин, как человек, который исповедует левые советские взгляды и потому приемлем для левой, тогда левой Государственной Думы, для человека, который внушает такое доверие международному сообществу, друга Мадлен Олбрайт и Саддама Хусейна одновременно. Он так с гордостью про себя говорил. The new prime minister tried to rein in the family and demanded a government report on the true state of corruption and economic crime in the country. Within weeks, the report was on his desk. Не была констатация того, что большие очень деньги уходят за рубеж, застревают там, и что возвращение этих сумм может быть только осуществлено за счет открытия уголовных дел. Primakov had declared war on the family over the Mabitex affair. But the real winner would be neither the family nor Primakov, but Vladimir Putin. The Russian Prosecutor General sent investigators to Switzerland. They found a personal bank account of $6 million in the name of Pavel Borodin, the property chief of the Kremlin. When they searched the Mabitex offices, they found credit card statements for Yeltsin's daughters and a bank card in the name of the president. On February 1st, 1999, Prosecutor Skoratov was called into the Kremlin to see the president's chief of staff. It was just 10 days since the search at Mabitex. The Kremlin was hitting back hard and below the belt. Он спрашивал, кому еще известно об этом деле Mabitex, так сказать. Задав мне эти вопросы, он говорит, что вот я хотел бы вам показать один видеоматериал и поставил, значит, эту кассету.
Когда я посмотрел, действительно человек, который на этой кассете изображен, он действительно очень похож на меня. И, значит, я начал думать, как будет, если по телевидению эту кассету покажут, если ее покажут жене, близким, и состояние такое, ну, близкое к такому шоковому, так сказать, когда уже рационально не начинаешь мыслить, так сказать. Но в итоге я его спросил, что он говорит, вот, президент с тобой не хочет работать, значит, и поэтому надо, чтобы ты написал заявление об уходе и так далее. Он не спрашивал, я ли на этой кассете, не я, это его даже, в общем-то, и не интересовало. Blackmail is a tried and tested Kremlin tool. The family was believed to hold incriminating cassettes on many senior public officials. But Skuratov did not give in to the blackmail and continued his inquiry with his Swiss colleagues. On the 23rd of March, Carla Del Ponte herself came to Moscow. She had some new documents on the affair. МВД Степашин, значит, специально просил о встрече с ней, чтобы узнать о том, какую информацию она привезла. Je ne peux pas dire que j'avais vraiment peur, mais ensemble, j'étais quand même un peu préoccupée parce que le ministre de l'Intérieur qui m'appelle, qui me convoque immédiatement au ministère de l'Intérieur. Le ministre voulait pas seulement savoir, mais voulait, si je me souviens bien, les documents que j'apportais. J'ai fait comprendre au ministre que ce n'était pas possible que je lui donne la documentation ou les informations sur une enquête pénale. Carla Del Ponte successfully avoided the Ministry of the Interior and refused to sleep in the prosecutor's residence. Je ne voulais pas rester là, je me suis dit, je vais avoir mon vidéo aussi. The following day, the Swiss prosecutor left Russia with no further incidents. Meanwhile, the cassette was shown to members of parliament to justify Yeltsin's demands for the dismissal of the prosecutor general. But the deputies were not convinced by the recording and refused to let Skuratov go. The next move for the Kremlin? Leak the video. Я пошел в монтажную, поставил кассету, и мгновенно вокруг меня образовался круг моих товарищей и соратников. И мы наперебой стали, тыкая пальцем в экран, пытаться понять, кто же изображен среди трех извивающихся тел разного пола на этой кассете. И однозначно общего мнения о том, кто изображен на этой кассете, является ли он генеральным прокурором России,